CC9 2023-এর এই পেপারটা কমপ্লিট করলে আমাদের CC9-এ 3টে পেপার কমপ্লিট হয়ে যাবে 2 মার্কসের জন্য। যেহেতু আমি এখানে শুধু 2 মার্কসেরগুলোই বলে দিচ্ছি, তাই আমি চেষ্টা করছি যাতে একদিনে 2টো করে ভিডিও বানানো যায়। তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমরাও সেটা পেয়ে যাবে হাতের কাছে। তাই আমি একদিনেই 2টো করে তৈরি করার চেষ্টা করছি। আর প্রশ্ন শুরু করার আগে আমি বলে রাখি যে তোমরা কী ধরনের প্রশ্নগুলো অ্যাটেন্ড করবে 2 মার্কসের ক্ষেত্রে। যে প্রশ্নগুলো ভেঙে ভেঙে দেওয়া আছে, হয়তো টাইটেল বা পাবলিশড হয়েছিল কবে, যেগুলো এক্সপ্লেন করতে বলেছে লাইনগুলো, সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু এড়িয়ে চলবে। অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলো 2টো ভাগে ভাগ করা আছে সেই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবে। 2 মার্কসের প্রথম প্রশ্ন দেখো, হোয়াট ডাজ ওয়ার্ডসওয়ার্থ মিন বাই উইথ দ্য লেন্থ অফ 5 লং উইন্টার্স? আগের দিনও বলেছি, আজকে আবার বলছি যে আগের ইয়ারটাতে তোমরা লক্ষ্য করেছো যে লাইন তুলে প্রশ্ন বেশি দিয়েছে, সেই জন্য অ্যান্সারগুলো একটু বড় বড় হয়েছে। আর বড় বড় কবিতার ক্ষেত্রে লাইন তুলে প্রশ্ন দেবে, এটা একটু স্বাভাবিক যে না দেবে, আর লাইন তুলে প্রশ্ন থাকবেই, তোমাকে লিখতেও হবে। তুমি যে এটা লিখবে না, ছেড়ে চলে আসবে, সেটা বললেও হবে না। In lines composed a few miles above Tintern Abbey, when Wordsworth says, with the length of 5 long winters, he is referring to the 5 years that have passed since he last visited the area. The phrase emphasizes the passage of time and suggests that those years have felt long and perhaps difficult, making his return to the natural setting even more meaningful and poignant. Next প্রশ্ন, what does Wordsworth mean by wreaths of smoke in lines composed a few miles above Tintern Abbey? In lines composed a few miles above Tintern Abbey, Wordsworth refers to wreaths of smoke as the smoke rising in the distance from human dwellings, such as cottages or farms. These smoke wreaths symbolize the presence of human life and activity in the otherwise serene and natural landscape. They present a gentle, harmonious interaction between humans and nature, blending into the peaceful setting without disturbing it. ওই উত্তরটা বড় বলে মনে হলে তোমরা এটাও লিখতে পারো, ইন টিন্টন অ্যাবি wreaths of smoke referred to the smoke rising from cottages or farms, symbolizing the presence of human life peacefully coexisting within the natural landscape. How does Coleridge describe the river Alp in his poem Kubla Khan? In Kubla Khan, Coleridge describes the river Alp as a powerful and mysterious river that flows through caverns measureless to man and then descends into a sunless sea. The river's journey through dark and vast caverns adds to the dreamlike and mystical atmosphere of the poem, emphasizing the blend of beauty and danger in the landscape of Xanadu. এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেও বলছি, আগেরটা যদি তোমাদের কাছে বড় বলে মনে হয় তাহলে তোমরা এটা লিখতে পারো, ইন কুবলা খান কোলরিজ ডেসক্রাইবস দ্য রিভার আল্প অ্যাজ এ স্ট্রং অ্যান্ড মিস্টিরিয়াস রিভার দ্যাট ফ্লোজ থ্রু এন ডার্ক কেভস অ্যান্ড দেন ফলস ইনটু এ ডার্ক সি। এমনটা নয় যে না তুমি বড়টা যদি না লেখো তাহলে তুমি ফুল মার্কস পাবে না, তুমি দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা লিখতে পারো, দুটোতেই তুমি নাম্বার পাবে। এবার সবার বড়টা মুখস্থ থাকে না, মুখস্থ করতে অসুবিধা হয়, তাই জন্য আমি ছোটোগুলো দিচ্ছি, যেগুলো ছোট করা যাচ্ছে সেগুলো ছোটোটাও দিয়ে দিচ্ছি। হোয়াট ডাজ কোলরিজ ওয়ান্ট টু কনভে বাই দ্য লাইন হিজ ফ্ল্যাশিং আইজ হিজ ফ্লোটিং হেয়ার ইন কুবলা খান? In Kubla Khan, Coleridge uses his flashing eyes, his floating hair to show the intense and wild energy of the figure he describes. It conveys a sense of power, passion, and a mystical, almost supernatural presence. What does the speaker say about the clothing of the lamb? Is Blake's the lamb? In Blake's the lamb, the speaker says the lamb's clothing is softest clothing, woolly bright. This means the lamb's wool is soft, white and pure, symbolizing innocence and gentleness. What is the trinity established by the poet at the end of the poem The Lamb?
At the end of the lamp, Blake establishes a trinity by linking the lamp, the child, and Jesus Christ. He suggests that all three share qualities of innocence, purity, and gentleness, reflecting a divine connection among them. What does Blake mean by fearful symmetry in the tiger? In the tiger, Blake's fearful symmetry refers to the tiger's perfect yet terrifying design. It highlights the tiger's beauty and power combined with its fearsome, dangerous nature. What does the phrase burning bright suggest in the tiger? In the tiger, the phrase burning bright suggests the tiger's fierce, powerful, and almost fiery nature. It reflects the tiger's intense energy and its striking, awe-inspiring appearance. What does Blake try to suggest by Tom's dream in The Chimney Sweeper from the Songs of Innocence? In Chimney Sweeper from Songs of Innocence, Blake uses Tom's dream to suggest hope and comfort aimed suffering. The dream shows chimney sweepers escaping their harsh lives and being freed by an angel, symbolizing the idea that despite their misery, there is hope for a better afterlife or freedom. What is Napoleon called extreme in all things by Byron? Byron calls Napoleon extreme in all things because Napoleon was known for his intense ambition, actions, and personality. He achieved great success and power but also faced extreme downfall and defeat. This phrase reflects Napoleon's tendency to go to great lengths whether in victory or failure. To whom is Canto the Third of Childe Harold's Pilgrimage addressed? When was it published? In Canto the Third of Childe Harold's Pilgrimage is addressed to Lord Byron's absent daughter Ada Lovelace. It was published in 1816. দেখো এই প্রশ্নটা কিন্তু 3টে সালেই রিপিট হয়েছে যে ক্যান্টো দ্য থার্ডে বাইরন কাকে অ্যাড্রেস করেছেন। Explain the simile like ghost from an enchanter fleeing in Shelley's Ode to the West Wind. In Ode to the West Wind, the simile like ghost from an enchanter feeling compares the leaves to ghost being driven away by a powerful force, highlighting their swift, silent, and eerie movement as they are scattered by the wind. Explain the irony in the line and wrinkled lip and sinner of cold command in Shelley's Ozymandias. The irony in the line and wrinkled lip and sinner of cold command in Shelley's Ozymandias lies in the fact that the proud and arrogant expression on the statue's face contrasts sharply with the ruined state of the statue itself. Ozymandias once ruled with power and authority, but now his empire is gone and only a broken statue remains, highlighting the fleeting nature of power and the futility of such arrogance. Full of the true, the blissful hypocrite. What does Keats mean by hypocrite in his Ode to a Nightingale? In Ode to a Nightingale, Keats refers to Hippocrene as a mythical fountain on Mount Helicon, believed to inspire poets. By mentioning it, Keats suggests that the wine he is imagining is full of poetic inspiration, symbolizing creativity and the desire to escape into the world of the nightingale. Think not of them. What does Keats mean by this line in his poem Ode to Autumn? In Ode to Autumn, when Keats says, "Think not of them," he is telling the reader to not worry about the songs of spring. Instead, he encourages them to focus on the beauty and richness of autumn, which was its own music and charm. আমাদের তাহলে সিসি 9 পেপারটা 3টে ইয়ারেরই কমপ্লিট হয়ে গেল। পরের দিন আমরা সিসি 10 পেপারের 3টে ইয়ারেরই কমপ্লিট করে নেব। আজকে এখানেই ভিডিওটা শেষ করলাম।